Hello students, welcome to the next lecture of the subject of electric circuit. In last lecture we have discussed the concept of star delta and delta star transformation and some numericals on that concept. In today's lecture we are going to deal with the concept of nodal analysis. नोडल ॲनालिसिसवरती आपण बघणार आहोत. सो बिफोर गोईंग टू नोडल ॲनालिसिस is performed using KCL, that is Kirchhoff's current law. It is performed using KCL, Kirchhoff's current law, and that is current entering the node is equals to current leaving the node. The statement is the current entering the node is equal to the current leaving the node. Okay, I have just shortly mentioned the statement. To get the detailed statement, please refer to the previous lectures. So you will get the detailed explanation of the KCL in the previous lecture. Okay, so this is KCL, and the concept is that in KCL also is that we have to solve the numerical. Don't go to this potential drop and potential rise is for KVL. It is for KVL, and so don't go for this concept. See, this concept is most important. KCL is the current entering the node is equals to current leaving the node, and nodal analysis is done. Nodal analysis आपण KCL नी करतो. नोडल ॲनालिसिस आपण KCL नी करत असतो. ओके, सो तर नोडल ॲनालिसिस कसं करायचं याचं आपण न्यूमरिकल बघूया. प्रॉब्लेम इज कॅल्क्युलेट द करंट थ्रू ईच ब्रँच इन फिगर युजिंग नोडल ॲनालिसिस. ही फिगर आहे आणि नोडल ॲनालिसिस यूज करून तुम्हाला याच्या प्रत्येक ब्रँचच्या अक्रॉसचा करंट फाइंड आउट करायचा आहे. नोडल ॲनालिसिसमध्ये एक सगळ्यात गोष्ट महत्त्वाची, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज नोडल ॲनालिसिस is used to calculate the node voltages. Here we are using the KCL to calculate node voltages. Okay, to calculate node voltages we are using KCL. Okay, so apply KCL to this circuit and find out the branch current through each branch. Find current through each branch. So question A, this is question. In exam, how to solve this numerical? Just you have to draw this upper circuit diagram and mention the current diagrams. So current is flowing, see 6 volt, current is flowing in this direction, hence I1 current is flowing through 10 ohm in this direction at node point B. At node point B, current is divided into two. I1 current is divided into two parts, I2 and I3. इथे काय झालं, करंट या डायरेक्शनमधून फ्लो होतो. I1 करंट 10 ओम मध्ये या डायरेक्शनला फ्लो होतोय, पण बी नोडला आल्यानंतर काय होतं, तो I2 आणि I3 या दोन करंट व्हॅल्यूमध्ये डिवाइड होतो. अँड कीप इन माइंड हियर current, while using nodal analysis, current flowing through this middle node point is assumed as I2. इथे करंट आपण I2 ॲज्युम करतो नोडल ॲनालिसिसमध्ये. मेश ॲनालिसिस अँड नोडल ॲनालिसिसमध्ये कन्फ्यूज व्हायचं नाही. नो कन्फ्युजन शुड बी क्रिएटेड बिटवीन नोडल ॲनालिसिस अँड मेश ॲनालिसिस. इन नोडल ॲनालिसिस वी टेक इट ॲज I2 ओनली because we are applying KCL, that is Kirchhoff's current law. Okay, so this is your solution. From here we are going to start our solution. So this is circuit diagram. I have mentioned the current diagram. Okay, I1, I2 and I3. Now we will start to solve the numerical. So here we have identified the node points, and node point we are getting is just B here. Okay,
I am taking B. You can take A, C, D, any name you can take it. I have taken it as a B. Okay, so this is one node point B. So we have to calculate, in short, current flowing through 10 ohm, current flowing through 8 ohm, current flowing through 6 ohm. So this is the step 1. This is step 1. We have identified the node point. Now step 2 is apply KCL. Apply KCL. So how will you apply KCL? See, now see at this node point B. Okay, node point B कडे बघा. नोड पॉईंट बी कडे I1 करंट येतोय आणि नोड पॉईंट बी मधून I2 आणि I3 करंट बाहेर पडतोय. ओके, current I1 is entering to the node B and I2 and I3 are leaving the node point, and according to KCL, current in entering the node is equals to current leaving the node. So current entering the node is I1 is equals to current leaving, summation of current leaving the node is I2 plus I3. I1 is equals to I2 plus I3. Now here we have to find out the current across each branches, but how will you find it? Because we have voltage and resistance. आपल्याकडे voltage and resistance आहे, मग करंट कसं फाइंड आउट करणार? आता मी काय करतो, ह्या पॉइंटला इथे पॉइंट ए म्हणतो, इथे पॉइंट सी म्हणतो. वाय ए बी सी पॉइंट मार्कआउट करून घेतले मी. फक्त बी नोड म्हणलं होतं मी आधी, इथे ए सी का लिहिलं? बिकॉज we have to calculate the flow of current. Or you can directly also find out using, I will tell you. I1 ची डायरेक्शन कशी आहे बघा. हा I1 आहे, या 10 ओम मधून I1 फ्लो व्हायला लागला. I1 कॅल्क्युलेट करताना आपण कसं करणार? VA मायनस VB डिवायडेड बाय R1. VA ची व्हॅल्यू आहे 6 minus VB divided by R1 is 10. This is I1. Similarly, I2 is equals to VB by R2. So VB by 6 is the value of I2 and I3 is VB minus VC divided by R3. VB minus VC ची व्हॅल्यू आहे 4 वोल्ट अपॉन R3 आहे 8. So VB minus 4 divided by 8. Put this value in this equation number 1. So I1 is 6 minus VB by 10 is equals to I2 is VB by 6 plus VB minus 4 by 8. सॉल्व करायचं इक्वेशन. कसं सॉल्व करणार? आधी हे सॉल्व करून घेऊ आपण, ठीक आहे. 6 minus VB by 10 as it is. Take the LCM as 24. So 24 divided by 6 is 8. Sorry, 24 divided by 6 is 4. So it is 4 VB plus 24 divided by 8 is 3. So it is 3 into VB minus 4. Now solve this. 6 minus VB by 10 is equals to 4 VB plus 3 VB, and 3 4s are 12, but minus sign है, so minus 12 divided by 24.
So here we have written 6 minus VB by 10 is equals to 4VB plus 3VB minus 12 divided by 24. Add this VB term. So 4 plus 3, 7VB minus 12 by 24. Cross multiply. 24 into 6 minus VB is equals to 10 into 7 VB minus 12. Okay, so this is 24 into 6 minus 24 VB is equals to 10 into 7 VB minus 120 into 10. So 24 into 6 is 144 minus 24 VB is equals to 10 into 7 70 VB minus this is 12 into 10, that is 120. 12 into 10 is 120. So VBचे टर्म्स एका बाजूला करून घ्या. Take VB on one side and take real terms on one side. So I can write down 70 VB. This is minus, going to this side it becomes plus. This is 144 minus becomes plus. So it is 94 VB is equals to 264. So VB is equals to 264 divided by 94. You will get the value of VB as 2.81 volts. ओके, VB कॅल्क्युलेट झालाय. आता ही VBची व्हॅल्यू या इक्वेशन्समध्ये ठेवा. I1, I2 आणि I3 म्हणजे आपल्याला ब्रँचचे व्होल्टेजेस मिळतील. ओके, सो I1 इज इक्वल्स टू VA मायनस VB बाय R1, दॅट इज 6 मायनस VB बाय 10. हे जस्ट एक सॅम्पल म्हणून मी लिहिलं आहे, परत लिहायची गरज नाही तुम्हाला. हा पार्ट आहे ना, मी सॅम्पल म्हणून लिहिला आहे, तुम्हाला लक्ष ठेवा म्हणून डायरेक्टली हा लिहायचा. So I1 is equals to 6 minus VB is 2.81 divided by 10. So 6 minus 2.81, calculate. Okay, 6 minus 2.81 is 3.19 divided by 10. So I1 is 0.319 ampere. First current calculated is 0.319 ampere. Second, I2 is equals to VB by 6. VB by 6. So VB is 2.81 divided by 6. And it is 0.4683 ampere. So your I2 is 0.468, I will take ampere. Okay, and I3 is equals to VB minus 4 by 8. VB minus 4 by 8.
So VB is 2.81 minus 4 divided by 8. So 2.81 minus 4 is minus of 1.19 divided by 8. Now keep in mind here, your current direction here is negative, minus 0.149 ampere. Okay, I3 is minus 0.149 ampere. This means the current direction should not be like this. This is opposite current direction. करंट डायरेक्शन ही अपोजिट आहे ॲक्च्युअल करंट डायरेक्शन अशी पाहिजे I3ची, कारण 4 व्होल्टमधून फ्लो होतोय अँड इट इज minus 0.149 ampere. So in this way we have calculated the current flowing through this circuit. Now keep in mind, actually ओरिजिनली आपल्याला एकच नोड मिळतोय VB, एकच नोड मिळतोय VB, म्हणून एकच नोड इक्वेशन तयार झालं आपल्याला. जर 2 नोड असतील तर 2 नोड इक्वेशन्स तयार होतील, 3 नोड असेल तर 3 नोड इक्वेशन्स तयार होतील. अँड इफ जर क्वेश्चन असा आला तुम्हाला याच्यामध्ये की कॅल्क्युलेट द नोड व्होल्टेज VB युजिंग द नोडल ॲनालिसिस, सेम प्रोसिजर करायची आहे या स्टेपपर्यंत. जर क्वेश्चन असा आला की कॅल्क्युलेट द नोड व्होल्टेज ॲट नोड B और नोड व्होल्टेज VB युजिंग द नोडल ॲनालिसिस, सेम सर्किट जर दिला असेल तर नोडल ॲनालिसिसमध्ये नोड व्होल्टेज VB या स्टेपपर्यंत फाइंड आउट करायचं आहे. पुढची करंटची स्टेप आपल्याला सॉल्व्ह करायची गरज नाही आहे, पुढची करंटची स्टेप सॉल्व्ह करायची गरज नाही आहे, या स्टेपपर्यंत सॉल्व्ह करायचं आहे. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाईक दॅट कॅल्क्युलेट द नोड व्होल्टेज VB using nodal analysis, do the same procedure what we have done now up to this VB. Okay, up to this VB you have to do the same procedure, and in this step you have calculated the node voltage VB. In next lecture we will see how to calculate the node voltage with the same numerical by the same procedure only. Okay, to understand how it is solved. Till then we will stop here. If you have any doubt, you can ask me on WhatsApp. And thank you.